Assalamualaikum everyone. Hari ini saya nak share cara-cara kami pasang the ready-made fluted MDF boards on our kitchen island. This is the original look. Kami pakai cover panel selar hitam dari IKEA untuk cover belakang the kitchen cabinet frames. And this is what it looks like once dah cabut semua cover panels tu. Kami install the cover panels pakai skru dari dalam the cabinet frames. For now, the cover panel goes into storage to be reused in a future project. Alik kanan the island ni macam complicated sikit part nak pasang the cover panels. Alik kiri ni simple je. Kami install kayu yang IKEA jual memang special untuk pasang cover panel dekat belakang cabinet frame. And then kami pasang terus the cover panel direct onto the cabinet. Kami ada this electrical wiring running through dekat sini. Jadi kena ada space antara the cabinet frame dengan the cover panel supaya ada clearance untuk the wiring. For that, kami buat additional framing sampai just after the wiring. Lepas tu, baru kami install kayu supaya ada tempat nak screw the cover panel tu dulu. Dulu, kami ada dust collector brand supaya dekat situ, tapi kami nak relocate sebab sekarang the robot vacuum is docked just beyond that piece of kayu. That's the sweeper vac, itu rupa mesin dia. Di sweeper vac ni, kami akan move to the laundry room, insya-Allah. Ini the ready-made MDF Fluted boards. I would recommend this seller sebab memang very nicely packed and tak ada satu pun yang damage during transport. The board ni pun tak tebal sangat and dia punya slats pun kecil-kecil je. Bila dia overlap nanti, the gap between the slats ni akan jadi saiz yang sama dengan the rest of the gaps on the board. Saya beli yang tinggi 4 kaki, jadi kena potong jadi 81 cm instead. This is the dry mock-up lepas kami dah cut the boards to size. This time, saya pakai liquid nails dan nail gun supaya cepat sikit proses nak pasang the board sebab kami nak cover 3.75 meter punya area. Saya apply the liquid nails dekat belakang the cabinet frame. Lepas tu, tampal the MDF fluted board dan adjust the height sampai flushed. And then, check dengan leveler to see if the board tu straight ke tidak. Sebab saya nak cepat and malas nak pegang the board sampai lekat, saya pakai nail gun dan tembak 2 to 3 spots to hold the board up in place. Memang cepatlah this part, dalam 30 minit naik dah semua boards dekat alik kiri the kitchen island ni. In my earlier Instagram post, I ada share yang kita orang beli this MDF board untuk another project. And since tak cukup nak cover the kitchen island ni in full strips dengan apa yang kita orang ada, so kami akan make use of the lebihan boards or the offcuts yang kami potong dari alik kiri tu. Tapi sebab tak nak nampak ada sambungan, kami buat a very shallow shaft to go in the middle here. So, the offcuts will go below and on top of the shelf. Dan ini rupa the shelf before kami install. Kami buat dari MDF board 9mm thick, lebihan from a previous project. This part ni ambil masa lagi lama sebab kami deal dengan lagi banyak pieces kalau nak compare dengan the installation boards untuk alik kiri tu. Our workflow untuk this part, kami pasang the first fluted board on the left side tu dulu. Lepas tu baru kami pasang the shelf. From there, boleh pasang the rest of the fluted board since the shelf dah jadi the guide. Just kena check if bawah dia flushed as you go. For this project, kami dah tak ada any leftover undercoat, jadi saya paint direct on the MDF. This matte black paint is leftover paint time kita orang touch up the safety fence dekat luar. Paint ni memang untuk metal and wood. Dalam gambar ni, saya baru buat satu coat. Jadi nampak tak rata still. Dalam gambar ni, saya dah buat the second coat dan cat tu masih basah. Untuk senangkan proses mengecat ni, saya pasang tip sebelum cat supaya senang nak cat celah-celah the slats. Biasanya saya tak protect the tiles sebab lepas cat boleh pakai thinner dengan kain dan wipe off je mana-mana cat yang kena the tiles. Seperti biasa, after the last coat sebelum cat tu kering, saya akan cabut tip tu dulu supaya dapat nice clean edges. And this is the final look. Okay, so this matte black paint, kalau light reflects on it, dia akan nampak uneven.
For my case, walaupun annoyed lah sikit, tapi sebab the detailing of the slats dan bila mix dengan kayu layer hitam all around the kitchen, dia blend in pula even though cat dia tak rata sangat. That's the tricky part bila work with matte black. Tak senang nak dapat a smooth finish. This paint pun saya perasan kalau tercat tebal sikit dia akan jadi shiny. Jadi kena sabar dan buat very thin layers tapi a few coats. So that's all from me today. Click subscribe for more DIY tips and tricks videos. For all the links of my supplies, saya akan share on my links highlights dan Telegram channel. If korang tengah watch this on YouTube, saya share the links below. Thanks for watching everyone. Till next time.